Shalom everyone, I'm going to continue the series of the Yalkut Yosef. Friends, we're learning the laws of Shabbat. We've been, it's already 110th installment over here of Hilchot Shabbat. We're in Siman 328. And we're already on Halacha 25 at the moment. Anyone that's tuning in, don't forget to smash the subscribe button and a like button on the video itself. It really helps with the algorithms and everything else. We're coming close to 4,000 subscribers. Absolutely phenomenal. So let's get to that before the 17th of Tammuz, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Friends, we're going to start off on Halacha Chaf Hey, that's 25. And actually, in Hebrew, we're doing the Saka edition over here of the Yalkut Yosef. Okay. I like to be creative in the locations for each video, so today we are again inside this place in the city of Bet Shemesh. Okay. It's 25. Hasovel mechom v'rotzim la'artziv מתפחת כדי להניחה על מצח החולה להוריד את החום. מותר להרציבה בשבת. אלא שיש לעשות כן במטלית שאין עליה לכלוך כלל, שבזה מותר לדעת מרן השולחן ערוך, ואין בו איסור משום שראייתו זהו כיבוסו. ואולם לא ירציב את המטלית הרבה, כי אז אסור לטלטלה מחשש סחיטה, אלא יזלף עליה מים מועטים. Okay, what's going on here, friends? Let's say someone hypothetically has a high fever, it's going to be allowed to wet a cloth to place on his forehead for relief. One should make sure to use a cloth that is not at all dirty, but then wetting the cloth does infringe on the rules against laundering on Shabbat, according to Shulchan Aruch, respectively, the Code of Jewish Law. Okay, which we have to look back on in Siman 302 with regards to that. One should not make the cloth soaking wet, though. You can make it wet, like a damp wet, but not soaking wet. However, but then it will be forbidden to handle it for the fear, naturally, that someone's going to come to squeeze water from it. One should only sprinkle a bit of water to wet the cloth surface over there. That they will have a license to do that over there. Okay. Kiva שאין בו סכנה, מותר לו לעשות בשבת אמבטיה במים צוננים כדי להוריד את החום. ויש להקל בזה גם לאשכנזים שאינם רוחצים בשבת כלל. Let's say hypothetically someone has a high fever, it's going to be allowed for him to take a cool bath to lower his fever, even if the doctor, let's say, has determined that he is in no danger. Even, let's say, Ashkenazic Jews who normally do not permit any bathing on Shabbat may permit it in this case. It's going to be a case where it will be allowed to do it over there on Shabbat, respectively. Okay, friends, we're on Halacha 27. One of the famous remedies, especially the Moroccan mothers would do, is to rub arak. Is that permissible on Shabbat or not? ילד שיש לו חום גבוה, אף שאין בו סכנה, מותר למרוח את גופו בערק, להוריד את החום. If a child has a high fever, it's allowed to rub his body with arak to lower his temperature, and even if the child is in no danger. So hypothetically, that's going to be allowed. How about soaking feet in hot water? חולה שאין בו סכנה, שהרופא ציווהו להניח את רגלו במים חמים בשבת. מותר להניח רגליו במים חמים כדי להזיע ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת. If a doctor prescribes a treatment for a moderately ill person for him to soak his feet in hot water, he may do so on Shabbat, even if it causes him to sweat. This is not forbidden, as are other medical treatments on Shabbat naturally. I can of it, Chavtet of it. הזקן שתש כוחו מזקנה ועיניו מראות להתעורר, חשש בשבת שהוא עומד להתעורר באחת מעיניו, ולדעת הרופאים אין בזה כל חשש לפקוח נפש, אין לחלל עליו את השבת במלאכות דאורייתא אלא על ידי גוי. אבל במלאכת איסורים מדרבנן מותר אף על ידי ישראל, ולכן מותר ליתן שם טיפות עיניים לשיכוך הכאבים, וכן הסובל מדלקת עיניים מותר לו להשתמש בטיפות עיניים בשבת, וכן מותר לו ליתן שם משחה מתוך שפופרת באמצעות מעקל. אבל אם יש לו רק כאב קל בעין, אין לו לעשות שום טיפול לרפואה. Okay. Let's say there's an elderly and a weak person whose eyesight has dimmed with age suddenly, is with the condition to go blind in one eye.
It is forbidden to desecrate the Shabbat and perform prohibited by the Torah. The doctors have determined is not endangered. A Jew may perform any treatment on him involving acts normally forbidden by our sages, such as administering eye drops. It's also allowed to instruct a non-Jewish person to perform any treatment for his behalf, for his benefit, even if it involves acts of malacha forbidden for a Jew by the Torah itself. Likewise, anyone who has an infection in his eye may administer eye drops or medicinal salves on Shabbat. If someone suffers only from a minor ache in his eye, however, it's forbidden for him to use any treatment at all. Over there. Okay, friends, we're in Halacha Lamed over here. Number 30. עולם חולה עיניים, שהוא בתחילת החולה כשיש כאבים עזים בעיניים, או באמצעיתה של המחלה שהחולה צריך, שאף שאין מחללים את השבת בסכנת אבל, מכל מקום בסכנת עין, יש לחלל את השבת, מפני ששרירי העין קשורים ללב. יש בזה חשש פיקוח נפש, בפרט שלדעת הרופאים, בזמן הזה, ברוב המקרים כשיש סכנת אבל, כרוך הדבר בסכנת נפשות. Someone who has contracted, let's say, a serious eye disease, God forbid, however, and at some time, let's say, before the disease comes under control, it could cause him extremely sharp pain in the eyes. He is considered to be desperately ill, and we must do whatever is necessary to treat him, even if it involves acts of malacha that are normally forbidden by the Torah. Although the halacha is that we may not desecrate Shabbat when someone is in danger of losing a limb or organ, an eye condition is an exception to the rule. The Talmud teaches that one's eyes are connected to one's heart, and the disease affecting the eyes technically will potentially endanger the heart as well. Therefore, this person is considered to be in life-endangering situation. This is particularly true nowadays, since doctors have learned that in most cases where a single limb is endangered, the entire body is endangered, as we explained previously in Halakha number 16. Okay, friends, we're in Halakha number Lamed Aleph. הסובל מכאבי עיניים, מותר לו ליתן על עיניו מכשיריים של היין של הקידוש. אף כשמתכוון לרפואה, בלבד שלא יפתח לסגור את העין ומתכוון בעת שנותן שם את היין. If someone suffers from slight pain in his eyes, he may utilize a popular treatment of dabbing a bit of the wine left over in the goblet of the Kiddush onto his eyes on Shabbat. Even though his intention is to relieve him of his pain, it's allowed as long as he does not purposely blink his eyes repeatedly when he dabs on the wine. Okay, friends, wetting solution. What's going on here? 32, Lamed Bet naturally. Hamar kipat ashot, maga beinav, וסובל מיובש בעין, מותר לו לטפטף כמה טיפות לתוך עין, כדי שעל ידי כך יוכל להרכיב את הדעשות מגע. ואין בזה Someone, let's say, is wearing contact lenses, feels discomfort, may apply wetting solution to his eyes so that he can wear his lenses in comfort. This is not considered a medical treatment that is forbidden on Shabbat. I remember the days I used to wear contact lenses. I don't really wear it anymore, but it wasn't that comfortable the whole time. Okay. Lamed Gimel. We're talking about fruits here. פירות שנשרו מהאילן בשבת, שיש להם דין מוקצה, מאחר שהיו מחוברים לאילן בבין השמשות. אין לספרדים או בני עדות המזרח לאכילם בשבת לחולה שאין בו סכנה. וכן, אם נתן מלך שבת ענבים על הגג כדי להיבשם, כיוון שקיצה אותם מדעתו נחשבים כמוקצה, ואף לחולה אין לו אוכלם בשבת, וכן חלב שחלבו גוי בשבת, וכל שכן ישראל, אסור לשתותו בשבת גם מי שהוא חולה שאין בו סכנה, ואולם לצורך הרופא כשיש בו סכנה אבל, מותר. Let's say a sick Jew who is moderately ill may not eat fruits that were picked from or that fell from a tree on Shabbat after dusk on Friday, since they are considered muksa. Likewise, if someone placed the grapes on his rooftop so that they should dry into raisins, he has given them the status of muksa, and they may not be eaten by anyone on Shabbat, even by someone moderately ill.
Also, if a cow was milked on Shabbat, whether by a Jew or a non-Jew, that milk is muksa, and it may not be drunk by anyone on that day, even by someone moderately ill, if there is any danger of the patient losing a limb. However, all these things are permitted to him. Friends, we're in Lamed 34. חולה שנפל למשכב, ואין בו סכנה, וצריך לאכול תבשיל, ואין שם אלא תבשיל שנתבשל על ידי עקום. מותר להכילו מתבשיל זה בשבת, ובלבד שהתבשיל יהיה עשוי מדברים המותרים. ואם הנוכרי בישל בשבת, צריך שלא יהיו בקדירה בדברים האסורים משום מוקצה, שכבר נתבאר שאין לחולה לאכול מוקצה בשבת. If someone who is bedridden and moderately ill needs a cooked food for its treatment, and the only cooked food available was cooked by a non-Jew, he may eat this food on Shabbat as long as it's naturally, the ingredients over here will be kosher. If the non-Jew cooked this food on Shabbat, we must first determine that none of the ingredients are muksa. For if they are muksa, the patient may not eat the food, as we have explained also previously. Friends, we're in Halacha Lamed over here. 35. חולה שאין בו סכנה אוכל בשבת תבשיל שנתבשל על ידי גוי. צריך לברך קודם אכילתו, שירי המאכל מצד עצמו הוא של היתר, ולא נעשה אלא מפני שנתבשל על ידי גוי. אבל חולה שיש בו סכנה אוכל דבר אסור מצד עצמו, כנבלה בטריפה, אינו מברך עליו ברכת הנהנין, כי אמנן התורה התירה לא לאכול מאכל איסור מפני הסכנה, אבל לעניין ברכה אינו מברך. Interesting question, probably a question that comes up in a lot of sheilot, which we ask the Rabbanim. If, let's say, a moderately ill patient must on Shabbat eat food that was cooked by a non-Jew, he must recite the appropriate blessings over that food, since the food itself is made of kosher ingredients and it's forbidden to healthy people only because of who cooked it. Let's say there's a desperately ill patient over here who must eat non-kosher food, such as meat that was not properly slaughtered, treifa, he may not recite any bracha over the food. Although he may eat the food because of his condition, it's wrong for him to recite a blessing over it, over there. Now over here, this is very interesting, number 36, over here. Talking about milk into ears. החשש כאב באוזנם, עד שנכלה כל גופה ונפל למשכב, ורפואתו שאישה מיינקת תחלוב מדדיה חלב לתוך האוזן, ועל ידי זה ישקוט וינוח מכאבו. אין לצא לעשות כן בשבת. כיוון דחליבה לצורך רפואה נחשבת מלאכת צריכה לגופה שחייבים עליה חטאת. אבל אם גדל הכאב מאוד, מותר לעשות לחליבה על ידי שתי נשים שחילבו בעת ובעונה אחת מדדי האישה לתוך האוזן. כי אז נחשב שניים שאסורה שפטורים מן התורה. ואין בזה איסור אלא מדרבנן, במקום צער כזה שנחלה כל גופה, לא גזרו רבנן. What's going on over here, friends? Over here, Lamed Vav. What's going on? The popular cure for someone who suffers from a severe earache until he's forced to be bedridden, over here, is for a woman to express her milk directly from her breast into the ear. This may not be practiced on Shabbat, since expressing milk for this purpose is an act of malacha that is forbidden by the Torah, and it's also a capital offense. Let's say if his pain has become unbearable, it is possible to permit it by having, let's say, two women together expressing milk from the breast to the ear. An act of malacha performed by two people together is forbidden on Shabbat, only by our sages, and in a case where someone is suffering so greatly that his entire body is affected, they relax his prohibition. I'm just going to remove the position of the shiur over here. Just take a 1 minute break. In fact, friends, I'm going to take a 1 minute break, okay? I'm back, we're going to continue on Halacha 37.
Okay, friends, sorry about that. Let's continue over here. Okay, friends, we are now in Halacha 37. It's Lamed Zayin naturally. מישהו כבד שמיעה ורוצה להשתמש בשבת במכשיר שמיעה הניתן באוזן. מותר לו להשתמש במכשיר זה בשבת, ואין לאסור משום רפואה בשבת. שיכוון את המכשיר מעדר שבת, ולא יפעילו בשבת בכן מכשיר שמיעה מורחב על ידיעות המשקפיים. מותר לכבד שמיעה להרכיב המשקפיים בשבת כדי לשמוע, ובעד שיפעיל את המכשיר מעדר שבת. ואסור להחליף את הסוללה בשבת. מותר לצלצל בשבת מכונת שמיעה לסירה בעת שהולך לישון, ולחסור להשתמש בה אחרי קומה משנתו, כשהיא פתוחה מערב שבת פועלת כהוגן, ואין איסור לדבר עליו בזמן שמרכיב את המכשיר שמיעה. וכן מותר לצאת עם מכשיר זה לרשות הרבים, ואם חלק מהמכשיר מונח בתוך כיס החולצה, יש מי שאומר שחיברו לכיס על ידי סיכת ביטחון, ואז יהיה מותר לו לצאת בשבת עם המכשיר שמיעה לרשות הרבים. ואם חלק מהמכשיר מחובר לידיעות המשקפיים, מותר לו לצאת לרשות הרבים עם המשקפיים, גם אם אינו צריך למשקפיים. What's going on over here, friends? Over here in Lamed Zayin 37. It's allowed for someone who needs to use hearing aid to attach it to his ear on Shabbat as well, and this is not considered engaging in medical treatment. He must prepare the device before Shabbat begins, since it's forbidden to turn it on Shabbat. It is likewise permissible to use the kind of hearing aid that are built into the temples of the person's eyeglasses. In either case, it's forbidden for him to switch the device's battery on Shabbat. It's allowed, furthermore, for someone to remove his hearing aid from his ears when he wishes to go to sleep, and to put it back on again when he wakes up, as long as it is still functioning. He may go out into the street wearing his hearing aid, even if there is no air surrounding the area. If part of the hearing aid is made to be carried in his shirt pocket, some poskim ruled that it is nevertheless permitted as long as he fastens that part of the device to his pocket with a safety pin. If the hearing aid is attached to the temples of his eyeglasses, he may wear them out in the street, as they are, even if he can see well enough without the eyeglasses. It is also permissible for other people to talk to this person on Shabbat while he's wearing his hearing aid. Okay, friends, over here, number 38, Lamed Chet, over here. אם התינוק אינו רוצה להיענק, מותר למנקת לקלח קצת חלב לתוך פיו, כדי שימשיך להיענק לבדו. ואפילו אם אין שום חשש סכנה לתינוק, ומנקת שיש לה הצעה מריבוי החלב, מותר לה לקלח את חלב העודף לתוך כיור, או על הרצפה, או על חיתול שאין מקפידים לסחוטו, וגם רשאית לשאוב את החלב בשבת על ידי משאבה מכנית, ותחלוב באופן שהחלב ילך לאיבוד כך שיפעול על הקרקע ולא בתוך כלי, או שחלב ישאב לתוך כלי שיש בו חומרי ניקוי פגומים. Okay, what's going on over here? Lamed Chet. Let's say an infant does not want to suckle, his mother may express a bit of milk into his mouth to encourage him to begin suckling on his own. This is allowed even if the infant is in no danger. Let's say there's a nursing woman becomes engorged and is in pain. She may express her milk into a sink, onto the floor, or even, let's say, into the diaper, since people do not care to squeeze liquid from a cloth like this. She may even use a mechanical pump, but not an electric one, to express her milk, but she must do it in such a way that the milk goes immediately. It's going to go to waste by spilling out onto the floor and not into any container. Alternatively, she can express the milk into a container that has some cleaning fluid in it. Okay, friends, we're in Halacha 39 over here. That's naturally Lamed Tet in Hebrew. Lamed Tet. Okay. תינוק שנולד בחודש השביעי או השמיני להריון, שהדרך שהיא להחזיקו באינקובטר מספר שבועות כפי הצורך, וכן תינוק חולה שיונק מן הדת, והאם צריכה לחלוב לתוך הכוס או בקבוק על מנת לתת את החלב לתינוק, יש להורות שתהיה אישה אחרת מסייעת
עם אמה ואת החליבה לתוך הכוס. שבו אבן כזה ודאי שלא אסרו חכמים. ובצירוף הסברה שאין חליבה אסורה מן התורה. והבא לתרי דרבנן, מצד החליבה ומצד שניים, שהבא פטורים. ומה גם בדסתם, תינוק מסוכן אצל חלב, וכיוון דלא סגי בלאו הכי משרה שלי. ואם אי אפשר עם עוד אישה, וגם אין האם יכולה להכין חלב, הייתה לה לכלוב לתוך הכוס לצורך התינוק, הואיל וזהו המזון הטבעי שלו, ובספק סכנה אין להתחשב בתחליף של מזון. Let's say hypothetically a baby is born prematurely in the 7th or 8th month of pregnancy. He or she is kept in an incubator until he is properly developed. In this case, or in a case where an infant is seriously ill, the infant is incapable of nursing directly from his mother's breast. Instead, she must express her milk into a container and the infant is fed manually. In these cases, the mother should be instructed that on Shabbat, she and another woman over here should together express the milk from her breasts. Although this act is normally forbidden by the rabbis, we assume that they did not enforce this rule in a case like this. Also, besides, there are poskim, a rule that expressing milk is never forbidden by the Torah itself. And in this case, where two women over here express it together, it's forbidden only by a combination of two rabbinical prohibitions. Furthermore, if we do not permit this, we may be endangering the infant, since he must receive his nourishment daily. If it's not possible for the mother to express her milk together with another woman, and she cannot prepare enough milk for the infant before Shabbat, the halacha permits her to express her milk into a food container for the sake of her infant. The mother's milk is the most natural and nourishing food for infants, and in his precarious state, we may not take the chances of giving him some substitute. Number 40. חולה שאין בו סכנה הקונה מכאב ליבו, שרפואתו ליינק חלב חם בהמה. מותר ליינק חלב בשבת, אבל אסור לחלוב עבורו ביות לתוך כלי, והמצטעם מחמת רעבון, אין להקל לו בכל אופן. If someone is moderately ill and he suffers from chest pains, and the doctor prescribed for him to drink raw, warm milk from an animal, he may suckle the animal's udders on Shabbat. It's forbidden, however, to milk the animal so that he can drink it from the container. Someone who is not at all ill but is ravenously hungry may not drink the animal's milk even in the above described fashion of it. Friends, we're in Halacha number 41 of it. Mem Aleph. מותר למדוד לחולה את החום בשבת במד חום כספית הרגיל, ואין בזה איסור, לא משום איסור רפואה בשבת ולא משום איסור מדידה בשבת. It's allowed to take a patient's temperature on Shabbat using a regular mercury thermometer. This is not considered an act of using medical treatments on Shabbat, nor is it forbidden as an act of measuring on Shabbat. 42. מותר לנענע ולהוריד בשבת את הכספית שבמד חום קודם מדידת החום לצורך השימוש בו בשבת, ואין צריך להכניסו מערב שבת. It's allowed over here to shake down a thermometer on Shabbat if one plans to use it on Shabbat. It's not necessary to prepare the thermometer before Shabbat begins. You don't have to prepare before the Shabbat actually begins itself. Now 43. מודד חום אלקטרוני הפועל באמצעות בטריה. אין להשתמש בו בשבת אפילו אם הפעילה הוא מערב שבת, וגם בחולה שיש בו סכנה. אם אפשר ונקל למדוד לו את החום במכשיר שאינו אלקטרוני. נכון שלא ימדדו במכשיר אלקטרוני. It is forbidden to use a battery-powered thermometer on Shabbat, even if it was turned on before Shabbat began, even for the sake of treating a desperately ill patient, as long as one can just as efficiently use another thermometer, one may not use an electric one over here. Okay, friends, we're up to halakha number 44. Mem Dalet. Hachash berosho, mitchazek v'olech kavri. Af al pi ken mutar limdod et daragat chomo. It's allowed on Shabbat to measure the temperature of someone who is not at all bedridden
but who suffers from a headache. Now, number 45. אישה צריכה למדוד את החום כדי לקבוע את החום שתוכל להתעבר בו. מותר לו למדוד את החום בשבת. A woman may measure her own temperature on Shabbat to determine whether she's likely to conceive at this time. Okay, that's very interesting. Okay, number 46. Strip thermometer. Remember, מותר למדוד את החום בשבת בסרט. מה החום עשוי כרצועה, ובשעה שמונח על גוף החולה נראות בו אותיות, וכשמסירים אותו מעל החולה נמחקות האותיות ונעלמות כלעומת שבאו, ואין בזה לא משום כותב ולא משום מוחק. It's allowed on Shabbat to use a strip thermometer made of heat-sensitive liquid crystals that change color and display the temperature of the skin on which the thermometer is placed. This is not considered an act of writing on Shabbat, nor is removing the thermometer from the skin considered an act of raising, although the display disappears immediately upon its removal. Friends, weighing food for a patient is not going to be allowed on Shabbat. 47. חולה שאין בו סכנה שאסור לו לאכול יוצא ממשקל מסוים, נכון שישקלו את מאכלי מערב שבת, ואם לא עשו כן מותר לשקולו בשבת, ובלבד שמשקיל אינו פועל על ידי חשמל או בטריה. If a doctor has determined that his patient, someone moderately ill, should eat no more than a certain amount daily, the proper course of action is to weigh the food before Shabbat and set aside his ration. If this was not done, it's allowed to weigh the food on Shabbat itself, as long as one does not use an electronic scale. Okay, how about orthopedic devices? This is Halacha Memchet, number 48 here in the Yalkut Yosef. 48. מי שיש לו פלטה בפיו, וישור על שיניים, או מתקן ברזל בגובו, וישור הגב, אין צריך להסירם בשבת, ואין לאסור בזה משום גזירת שחיקת סימנים. וכן מותר להשתמש באבקה שמניחם על השיניים, תותבות כדי להדקם במקומם, ואין לחוש איסור שחיקת סימנים. וכן מותר לצאת עמהם לרשות הרבים, אף במקומות שאין בהן עירוב. וכן מותר להדקם על ידי גומיה, כדרכו ביום חול. What's going on here? 48. Someone who uses a retainer to keep his teeth straight over here does not have to remove it from his mouth on Shabbat. Likewise, someone who wears a back brace to correct curvature of the spine may leave it on during Shabbat. These devices are not forbidden as medical treatments. It's allowed to use powder, adhesive and dental rubber bands to hold dentures in place in one's mouth on Shabbat, just as one does on weekdays. Furthermore, one may walk out into the street wearing the dentures, even in an area not surrounded by an eruv. Okay, friends, over here. Halacha number 49, Memtet. כשיש חולה בבית הסובל מקשי נשימה ונצטרך למכשיר העדים, נכון להפעיל את המכשיר מערב שבת כדי שהחולה יוכל להשתמש בו בשבת. ואם נגמרו המים במכשיר, אם הוא מכשיר עדים, קר מותר להוסיף לתוכו מים דרך אפייה. אבל במכשיר עדים של מים חמים, לכתחילה נכון למילותו מערב שבת במים רבים, כדי שלא יצטרכו להוסיף מים בשבת. ומכל מקום המקל, וזה לצורך חולה שיש לו על מה שיסמוך, אחר שבדרך כלל אותם הנזקקים למכשיר עדים וסובלים מקשיי נשימה יכולים להגיע לידי סכנה ממה, וקשה להבחין בדבר מבעוד מועד. לפיכך יש לסמוך על מקלים בזה, אך שישתדל ליתן שם מים מבושלים, שבזה לדעת הרמם. ובפוסקים אין איסור בישול כלל, וכשיש חשש סכנת נפשות, מידיעת פשוט שמותר הכל, וגם לחווה את המכשיר לחשמל, להפעילו בשבת. What's going on here, friends? Halakha number 49. If someone, let's say, suffers from a condition, making it difficult for him to breathe, God forbid, and he often needs a humidifier running to clear his bronchial passages, the proper course of action is to turn on the machine before Shabbat so that it will be available if it's needed. If it is a cool mist humidifier, then even if the water in it is used up, one may fill it through its spout. If it is a warm air humidifier, however, the best course of action is to fill it up as much as possible
just before Shabbat begins, so that it will not be necessary to refill it on Shabbat. Even so, there is halachic basis to rely upon to refill the machine, even in this case, even though the machine cooks the water, if the patient really needs it. This is because those who need such a device are generally people who can be in real danger without any treatment, and it is difficult to distinguish between a mild attack and a severe one until it's too late. Therefore, one should rely on the lenient opinion and refill the warm mist humidifier. One should try to use water that was cooked before Shabbat. However, since the Rambam and other great poskim rule that there is no prohibition from the Torah to cook water that was cooked once before, in an emergency, when someone is generally in danger because of breathing difficulties, one may do anything that might help him. He may even plug the humidifier in the wall and turn it on. Okay, friends, halacha number nun over here. מותר לטלטל בשבת מכשיר עדים של מים קרים ממקום למקום כשהוא פועל לצורך החולה. במקום צורך מותר לטלטל גם מכשיר עדים חמים לצורך חולה שמחובר לשקע מערב שבת. It's permissible to move a cool mist humidifier from place to place on Shabbat while it is running for the sake of a patient. When it's really necessary for the patient, one may even move a warm mist humidifier as long as it was plunged into the wall since before Shabbat began. Okay, now friends, we're in halacha number 51, Nun Aleph, naturally. יש אומרים שמותר לתלות היד בגופי החימום דלוקים ערב שבת, שתולים את גופי החימום למעלה, והיד פולט את המים בצורה של עדים, ובלבד שהמים לא יגיעו לחום שיצלת בו. יש מחמירים בזה גם לצורך חולה שאין בו סכנה. What's going on over here, friends? Number 51 over here. Nun Aleph, naturally in Hebrew. יש אומרים שמותר לתלות מהיד בגופי חימום דלוקים ערב שבת, שתולים את גופי החימום למעלה, והיד פולט את המים בצורה של עדים, בלבד שהמים לא יגיעו לחום שיצלת בו. ויש מחמירים בזה גם לצורך חולה שאין בו סכנה. Some poskim rule that it's permissible to suspend a heating element in the air and turn it on before Shabbat begins, and then to place a humidifier underneath it so that it will cast its vapors up into the warm air. One must take care, however, that the water will not become scalding hot in the process. Other poskim rule that this is forbidden, even if someone in the house is generally but only moderately ill. Okay, we're going to continue in a second. We're going to talk about taking medicines on Shabbat. Please, everyone, I'm going to come back in 1 minute. Don't forget to smash the subscribe button in the meantime and share the videos in the meantime and hit the like button as we speak. I'll be back in 1 minute. Small. Yeah, we can send that. Yeah, we can send it. Yeah, thanks.
California, Los Angeles. When I was 14, I went to Los Angeles, went to San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, 13. Yeah, no, I lived here for 15 years. Pay my yard. I'll pay by cash. How many years you lived here for? Yeah, I'll promise. Oh, wow. See, well, it's good. It's not healthy, but yeah, maybe will. Thank you very much. Very nice meeting you. What's your release and super bad. Okay, everyone, sorry about the break over there. It was a few minutes, but we are back in town at the moment, and we can continue the thing. It's always good to break. It's always good to just replenish energy. As I just got another coffee just to stay awake at the moment. Friends, we've already done about 110 videos now over here in this series over here. It's absolutely phenomenal. This is. There's not many English speaking Yalkut Yosef series, and very much we've got this over here, online over here. Okay, as we'll continue now. Okay, friends, now we're talking about taking medicines on Shabbat over here, as we continue. Not nun pet, when halacha nun pet at the moment. Kavab yiranu le'el, shocholeshin bo sakana. שנפל למשכב, מותר לו לבלוע תרופות בשבת, וכן לגמוע סירופ וכדומה. אף אם אינו מצטער הרבה, ואפילו אם מתחיל לקחת תרופות בשבת, מותר לבלוע תרופות קודם תפילת שחרית, אף אם שאר המשקים. אחת, שאין כוונתו לשתיית הנאה, אלא רק לבלוע תרופה, ויש מקלים בזה, גם למי שמצטער הרבה, אף שלא נפל למשכב, ויש אומרים, אין לה כן אלא בחולה, וכן העיקר. What's going on over here, friends? Number 52. We learned previously in Halacha number 7, you had someone who's bedridden with illness, let's say he's moderately ill, may take medicines on Shabbat, whether in a pill form or a syrup form. This is so even if the patient is not suffering terribly, and even if he had not begun taking medicines until Shabbat itself. The patient may take his medicines with beverages in the morning, even before reciting Shacharit, since he drinks them in order to swallow his medicines and not for his pleasure. Okay.
Some poskim rule that someone who is in a lot of pain may take medicines on Shabbat even though he is not bedridden. The halacha over here follows those poskim who ruled over here that it is permitted only to someone who is genuinely ill. And we have to look back in halacha number 60 regarding over here taking pills such as aspirin on Shabbat. That's something we've got to look on back over there. Number 60, I believe. Yeah. So that's we'll do that in due course. Okay, friends. We're now on halacha nun bet over here. Nun gimel over here. That's number 53 in Hebrew. Okay. חולש אין בו סכנה, שבגלל מחלתו מתבטל מעונג שבת. אינו רשאי להחמיר על עצמו, ולא לקח תרופות בשבת. השבת ניתנה לעונג ולא לצער. What's going on over here? Someone who's moderately ill may not decide to be stringent and refrain from taking medicines on Shabbat, since by doing so he subjects himself to unnecessary pain and discomfort on Shabbat, in flagrant violation of mitzvah of Oneg Shabbat. We must do whatever enhances our pleasure on Shabbat, and not to endure unnecessary suffering. So that's very, very important. Shabbat is given for Oneg, for the delight of Shabbat. Okay, Kiddush before Shacharit, can you actually do this or not? Cholesh Rofim Tziva. אותו לאכול בוקר מיד קודם שחרית של שבת. נכון שקידש תחילה וישתה יין כמולו לוגמר, ויאכל עוגה או פת כל הפחות שיעור כזית, כדי שהיין לא יפריענו בתפילתו. ראה, אוקיי, אם לא שותה יין שאינו מכשיר, כגון מצלבים, אוקיי, ויחזור ויקדש גם לאחר תפילה. ואדם חלש שצריך לאכול אכילת ארעי בשבת באין שחרית למוסר. ואין שם יין שקידוש עליו, מותר לו לאכול בלי קידוש, יקדש אחר מוסף. What's going on over here, friends? Number 54. If a doctor prescribed that a moderately ill patient must eat immediately upon waking up in the morning, before reciting the Shacharit prayer, they recite Kiddush first and drink less than a reviet of wine. He should then eat a kazait of cake or bread, so that the wine will not hinder him from praying. Alternatively, he can recite Kiddush with grape juice. After the morning tefillot, he should recite Kiddush again. Someone who is weak and cannot continue the tefillot after reciting Shacharit without eating should use this procedure between Shacharit and Musaf. If he has no wine available, he may eat without any Kiddush, and after Musaf, he will recite the Kiddush. Okay, friends. Tearing open package pills. What's the din over there? Nun hey. מותר לקרוא בשבת את הנייר העוטף את הגלולה. ומותר לקרוא את הנייר גם במקום האותיות. ואין בזה איסור מוחק בשבת. מכל מקום המחמיא לקרוא שלו במקום האותיות, תבוא על הברכה. It's allowed on Shabbat to tear open the wrapper of the pill, even if one tears the letters printed on the wrapper in the process. This is not a forbidden act of erasing on Shabbat. Even so, one who takes the trouble to tear it only where there are no letters will receive a special blessing from heaven. חולש אין בו סכנה, שנפל משכב מחמת חולה, ויש צורך לערבב לו מי, חמצן ומים כדי לגרגר בהם. מותר לעשות כן בשבת. It's allowed to mix hydrogen peroxide with water if someone moderately ill needs it to gargle with. Okay. 57, נון זין. מי שיש לו מחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, או שיש לו מכאובים קלים, וכן הרשש בראשו, אסור לו לבלוע כדורים או סירופ, וכן אסור לעשות לו שום רפואה בשבת. ואפילו על ידי גוי אסור לעשות לו רפואה בשבת. If someone is not at all bedridden, but he suffers from aches and pains, or a headache, he may not take any pills or syrup, medicines on Shabbat to relieve the pain. In fact, he may not engage in any medical treatment at all. He may not even instruct the non-Jew to treat him on Shabbat. Okay, now friends, we're in Halacha number 58. That's naturally Nun Chet over here. Okay. אולם, אם התחיל לקח מהכדורים ערב שבת, מותר להמשיך לקח מהם גם בשבת. כל שהפסקת לקיחתן תגרום לו שיצטער הרבה. וכל שכן, אם לוקח תרופות אנטיביוטיות
שיש חשש שהפסקת לקיחתן בשבת יגרום לו נזק. If someone started treatment with a certain medicine before Shabbat, he may continue to take that medicine on Shabbat as well. It will cause him much suffering to cease the treatment. Certainly, if he began a series of antibiotic pills before Shabbat, since interrupting could actually be damaging. Many of the doctors say that once you start a course of antibiotics, you'd have to continue it naturally. Friends, Halacha Nun Tet 59. יש אומרים שאיסור לקיחת תרופות שבת קיים גם ביום טוב. ויש חלוקים. Oh, sorry. No. I just want to say to you. Yeah. Yeah. Beautiful. Even though no one's listening and understands, but just the idea that you're sitting. Oh, no, I'm saying it on the live video. Okay, but it's okay. Yeah. It's okay. I'm sorry. No, pleasure. Thanks, I appreciate it. That we should be zocher to hear you like that. It's Amen. That's right. Wonderful. Yeah, thank you so much. I appreciate it. Sure. Thank you. יש אומרים שאיסור לקחת תרופות בשבת קיים גם ביום טוב. יש חולקים ומתירים לקחת תרופות ביום טוב גם למי שיש לו ניחוש בעלמא. והעיקר להלכה כסברה האחרונה שמותר לקחת תרופות מוכנות ביום טוב. וכל שכן שיש להקל בזה ביום טוב שני של גלויות. What's going on over here, friends? Over here. Some poskim they rule that it's forbidden to take medicines on Yom Tov, just as it is forbidden on Shabbat itself, respectively. Other poskim rule that on Yom Tov, one may take medicines even if he has a slight headache, and the halacha follows a lenient opinion. It's certainly allowed on second day of Yom Tov outside land of Israel. So on that day there's even more leniency. Aspirin. How about taking aspirin? Is that going to be allowed or not? יש מתירים לבלוע בשבת כדורי אספירין, אף למי שסובל ממיחוש, בעלמא. כיוון שכיום רגילים בזה הרבה בני אדם אפילו בריאים למניעת הצטיננות וכדומה. ויש חולים בלדינה, כל שכואב הראש ויש לו צער גדול, מותר לקחת כדור אספירין, כמו אקמול לעולם, להשקיט הכאב להרגיעו. ובפרט באספירין שהרבה בריאים לוקחים אותו לדלל הדם. וחשוב כאין מאכל בריאים. Okay, what's going on over here, friends? Some poskim rule that it's permissible to take aspirin or similar analgesic pills on Shabbat, even if one suffers only a slight headache. They reason that many healthy people take aspirin regularly to prevent colds and for other benefits, and that is not considered treatment for illness. Other poskim disagreed with this reasoning. In practice, if someone suffers acutely from a headache, he may take such a common painkiller for it. This applies in particular to aspirin, since thousands of healthy people take aspirin daily to thin their blood, and it can be considered to be merely a supplement for healthy people rather than a medicine for those who are ill. Okay. Halacha 61, Samach Aleph, friends. Okay. Let's continue. יש אומרים שכל תרופות שאין מטרתה לרפואה אלא רק לשיכוך כאבים, כגון גלולות אקמול, אינו בכלל גזירות שחיקת זמנים, ומותר לבלוע תרופה הזו אף מייחוש בעלמא, וכן מותר להטיל ספרי מיוחד להדמת מקום הכאב, כמו כאב שיניים וכדומה. ויש חולקים, ועל כל פנים מי שיתרגל לבלוע כדורי הרגע לשיכוך כאבים, ונצרך עליהם כל כך עד שהגוף יתמכר עליהם, ואם אינו לוקחים מרגיש חולשים בכאבים, מותר ללוקחם בשבת. Some poskim rule that our sages never prohibited us from taking medicines that serve only to relieve pain, but do not cure any illnesses. Therefore, they rule that one may take istam minopen on Shabbat for a slight headache, or to spray an anesthetic spray on an injury or an infected tooth. Other rabbis disagreed with this. Someone who has become so used to taking this drug that he is somewhat addicted to it and suffers great pain and weakness without it may rely on the lenient opinion over here. Okay, friends, when halacha samach bet. Okay. הסובל מנדודי, שינה, ואינו יכול לידם אלא על ידי שיקח כדורי שינה.
יש להקל לא לקח כדורי שינה בשבת, כל שאי אפשר לא בלה על זה. Someone who suffers from insomnia and is incapable of falling asleep without the sleeping pill may be lenient and use such medicine on Shabbat. Stimulant, סמך ג' מותר לבלוע בשבת כדורי מרץ לפגת שינה. בפרט, אם עושה כן מפני שרצונו ללמוד או לשאר דבר מצווה. It's permissible on Shabbat to take stimulants to shake off sleepiness, and in particular if his purpose is to study Torah or to fulfill other mitzvot. 64, סמך ד' מותר לבלוע כדורי ויטמינים בשבת גם לאדם בריא הבולען כדי לחזק את מזגו, ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת, ואפילו אם כוונתו שלא יחלה, וכל שכן שיש להקל בזה למעוברות ומניקות וילדים קטנים. ומכל מקום, עדיף להתחיל להיקח מהם בערב שבת, מי שיכול למנע מזה בשבת ולא שום קושי, תבוא על הברכה. What's going on over here? סמך ד' It's allowed to take vitamins on Shabbat even if one's intention is to prevent illness, since healthy people also take these pills to strengthen themselves and is not considered a medical treatment. In particular, pregnant and nursing women and little children may definitely take vitamins on Shabbat. Nevertheless, it is best that one begin this practice on a weekday and continue on Shabbat. Whoever can refrain from taking vitamins on Shabbat without experiencing any hardship will receive a special blessing from heaven. Okay, 65 over here. Halacha samach hey. אין להקל להזריק לבהמה בשבת ויטמינים או calcium וכדומה. It's not permissible to give an animal injections of vitamins, calcium or similar supplements on Shabbat. Fertility pills over here. סמך ו' אישה שצריכה לבלוע כדורים במשך כמה ימים כדי שתוכל להתאבל. מותר לו לבלוע מהם גם בשבת, בפרט אם קבע תחילה לבלוע מהם בערב שבת. What's going on? If a woman has been instructed to take a series of pills for a number of days to enable her to conceive, she may take her pills on Shabbat as well, especially if she had begun the series during the week. Now 67. סמך ז' אישה צריכה לקחת כדור כדי שלא תתאבל באופן שקיבלה את מירב על עצם הדבר. כיוון שהתחילה מערב שבת, יכולה להמשיך לקחת את הכדורים בשבת, ובפרט אם על ידי הפסקת לקיחת הכדורים תבוא לידי סיבוכים ותגיע לידי חולים. What's going on over here? If a woman has received instructions from a rabbi permitting her to practice birth control, and she began taking the pills during the week, she may take a pill on Shabbat as well. This especially so, let's say she skips a day, it will cause complications and illnesses. About 68, number סמכת. אדם בריא שאינו חולה כלל, מוצע לו לאכול ולשתות לרפואה אוכלים ומשקים שאינו מאכלים בריאים, שלא גזרו חכמים משום שחיקת סימנים, אלא במי שיש לו מחוש. אבל לבריא מותר, ואפילו אם אינו אוכל מהם לרעבונו, או שותה לצמאונו, אלא אוכל ושותה מהם לרפואה. כלומר, לחזק מזגו מותר. ולכן, מותר גם למי שניחר גרונו, ואין לו מכה בגרונו. לגמוע את החיה, כדי שיהיה קולו צלול, אף על פי שאינו ראויה לאכילה לרוב העולם. וכן, מי שיש לו צרבת, רשאי לשתות אבקת סודה לשתייה, אף שאינו מאכל בריאים. What's going on over here? Halacha 68 in English. Someone who is perfectly healthy is allowed to eat foods and to drink beverages that are normally not eaten by healthy people. Although our sages forbade people who suffer from a minor element from partaking from these foods, they made no restrictions on someone who is perfectly healthy over here. Even if his purpose in eating or drinking the substance is to enhance his health, it's nevertheless allowed. Therefore, someone with a, let's say, a hoarse voice, but who is otherwise injured, may swallow a raw egg on Shabbat to improve his voice, even though healthy people do not normally eat eggs raw. Likewise, someone who suffers from heartburn may drink a baking soda solution, despite the fact that healthy people would not normally drink it. There. And by the way, friends, there is a big side note in the Saka edition here, if anyone is going to get it. Let's do a few more halachot and call it a day. Over here, we're doing very well. Actually, extra long session over here. Friends, we're up to halacha samach tet over here. אסור לתת פתילה בפי
השבת כדרך שנוהגים לעשות למי שיש לו עצירות, אלא אם כן ישים אותו לשינוי, שיחזנה בשתי אצבעותיו ויניחנה בנחת. It's forbidden to insert a suppository in one's rectum as one does normally does to treat constipation. It's permitted only if done in an abnormal manner by pushing it gently with two fingers. How about abdominal pain over here? What's it in? Halacha Aleph. Ayin, sorry. Halacha Ayin. החש כאבים עזים במקום פנימי בגופו והדבר מעורר חשש למחלה פנימית מסוכנות כמו פנדצית או אולקוס במצב חמור, מוצע לחלל עליו את השבת אבל לידי ישראל, או כגון להזמין רופא או להעבירו לחדר מיון וכן כל כיוצא בזה. אבל אם חש כאבים בבטנו מתחזק והולך כבריא, אין לחלל עליו את השבת, וכן אסור לו לבלוע כדורי הרגע שמאחר שהוא מתחזק והולך כבריא, אין דינו כדין חולה שנפל למשכב. What's going on? If someone feels severe abdominal pain and is reason to suspect that there is something seriously wrong over here, like appendicitis or an ulcer, it's allowed for anyone to desecrate Shabbat, call for a doctor, or to drive him to emergency room, or whatever else might be needed for him. If someone has a stomach ache, let's say, but is able to go about and function normally, it's forbidden for anyone to desecrate Shabbat on his behalf. This person may not even take simple pain pills for his relief. Wow. There's another side note here, which have the second edition you'll be able to read. Okay. Friends, up to 71. Hot water bottle. עין א'. מי שחש בבטנו ויגדל הכאב מאוד, אפילו אם לא חלה כל גופו, ולא נפל משכב, שלופועתו להניח בקבוק גומי חם על מקום הכאב, מוצע למלאותו מים חמים שוכמו מערב שבת, לאחר שיריק את המים שבתוכו שקבע נתקררו, ואין בזה איסור הטמנה בשבת, וגם הבקבוק לא נחשב למוקצה בשבת, וכן מוצע לו להניח על בטנו כלי שהיו בו מים חמים, והכלי עדין חם, או מגבת יבשה שנית חממה. If someone has a severe stomachache, but is not bedridden because of it, it is nevertheless permitted for him to use a hot water bottle to relieve his pain. One may fill the bag with water that has been heated before Shabbat began. If the bottle contains cool water, he must empty it as much as possible before filling it with hot water. Filling a hot water bottle is not an act of hatmana, which would be forbidden on Shabbat. The hot water bottle is not muktzah on Shabbat either. It's likewise permissible to place on one's belly a bottle in which water was cooked and which is now empty but still hot, or a hot dry towel. Okay, 3 more halachot and we're done for and we'll conclude for the day. Halacha Ein Bet. Heating pad for a stomach ache if someone's got. Can we do that on Shabbat? חולה שיש לו כאב בטן והרופא דורש לחמם את אזור הבטן, מותר לומר לנוכרי להדליק קר חשמלי כדי להניחו על הבטן. If a doctor needs to have a patient's belly warmed up to treat a stomachache, it's allowed to instruct an nonji to turn on an electric heating pad over here and to place it on his belly over here. Number 73. Ein Gimel. מי שחש בגרונו או בבטנו מותר לו לשתות תה עם לימון או עם דבש ננה שיבוא וכתומה, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת, אחר שגם דרך הבריאים לשתותו, וכן מותר לו מטעם זה לשתות קוניאק או ערק. אם לא הועילו יש להתייעץ מיד עם רופא, אפילו על ידי חילול שבת, כגון טלפון כיוצא בזה, שאפשר שכאבים הם תוצאה של דלקת חצוצרתן. מוקבי בטן של תינוקות שישלחוש לחיסימה במים, צריך למהר להזעיק רופא ילדים, כי זהו חשש סכנה ואסור להתמהמה. Let's say someone has a sore throat or a stomachache, he may drink tea with lemon, honey, mint or other herbs. This is not considered over here an act of engaging in medical treatment on Shabbat, which would be forbidden, since healthy people drink such beverages as well. It's likewise allowed to drink cognac and arak for medical purposes. If these treatments do not relieve the pain, one should consult with a doctor as soon as possible. Even if one needs to desecrate Shabbat, contact him by using telephone.
since these pains may be a symptom of appendix. An infant with a persistent stomachache may suffer from a blocked intestine, and he must be rushed to a pediatrician without delay. Okay, friends, we're up to 74. Ayin Dalet, over here. הסובל מהצירות, מותר לו לאכול בשבת מיני פירות משלשלים, כגון פירות מיובשים, אף שכוונתו לרפואה, אך לא ירבה פירות משלשלים, כדי שלא יתבטל מונק שבת, וכן לא ירבה לאכול פירות הגורמים לעצירות, כגון בננות, כדי שלא יצטער ויתבטל מונק שבת, ואם אוכל סמוך לצאת השבת, אין צריך לדקדק בזה. והסובל בשבת משלשול, מותר לקחת תרופה נגד שלשול, כפי עצת הרופא. ואם את בחילה וירבה בשתייה, ואם יש חשש שהחולה איבד נוזלים, יש להחישו לבית חולים, שמה יצטרך לנוזלים דרך הריד. וכל שכן בשלשולים אצל תינוקות שהוא ספק סכנה. If someone suffers of it from constipation on Shabbat, and they eat things like dry fruits that have a laxative effect, even though his intentions are for medical benefits. He should not eat too many, however, for this might reverse his condition and he will not be able to fulfill the mitzvah of eating the Shabbat meals. Likewise, one should not eat an abundance of foods like bananas that cause constipation, since this may cause him discomfort and prevent him from enjoying Shabbat. If Shabbat will soon be over, this is not consideration. It's allowed over here to take medicine to cure diarrhea on Shabbat if a doctor prescribes it, and he should minimize the amount he eats and increase his fluid intake. If it appears that someone has become seriously dehydrated because of diarrhea, he must be rushed to a hospital so that he can be given fluids intravenously if necessary. This is certainly the case when over here. This is. Okay. Friends, let's just do a few more halachot. I think I've got some momentum going, and then we'll call it a day. Halacha Ayin Hey. הסובל מצרידות מותר לו למצות בשבת סוכריות המיוחדות לצרידות שגם בריאים מוצצים אותם, כמו סוכריות דבש וכדומה, אז שכל כוונתו למניעת הצרידות. אמנם בצרידות שאינו מחמת חולי בגרון נראה דשארי בכל אופן. If someone has a hoarse voice, let's just say, he may suck on hard candies or others made specifically for this purpose, since healthy people also eat these candies. Although he's eating them only because he is, let's say he's got a hoarse voice, it's nevertheless permitted if his throat is infected. This is certainly permitted. How about a chazan that swallows an egg? עין ו' שליח ציבור הרוצה לצחצח את קולו קודם התפילה מותר לו לגמור ביצה חיה בשבת ואין בזה איסור רפואה בשבת. If a cancer wishes to make his voice clear, he may swallow a raw egg on Shabbat morning before shacharit. It's not forbidden as medical treatment as we learned before. 68. Okay. הלכה עין זין שליח ציבור הגומה ביצה חיה לצחצוח בקולו מותר לו לגמור אף קודם שחרית. אך נכון יוצא שקודם יביך ברכות השחה, ברכות השחה וברכות התורה. יקרא קריאת שמע עד והיה עם שמע. In the above case, it's best that the Chazan first recite all the morning blessings, including the Torah, and recite the first paragraph of Shema before ingesting the egg. How about snuff? You know, we have snuff on Shabbat itself. עין ח' מותר להריח טבק הערכה בשבת, אף אם מועיל קצת לרפואה, וגם כוונתו לרפואה. ולכן אדם שנשתכר בשבת שרפואתו לשאוף טבק הערכה, מותר לו להריח מהטבק בשבת, ואין לאסרו משום גזירת שחיקת זמנים, כיוון שנתפשטה הערכתו גם אצל הבריאים. ואף ביום הכיפורים מותר לשאוף טבק הערכה, שלא אסרו אלא 5 עניונים בלבד. It's allowed to smell snuff on Shabbat, even if it has some medicinal benefit for him, and that is his intention. Therefore, if someone became drunk on Shabbat, and he can sober up by smelling snuff, he may do so. This is not forbidden because of the rule against taking medicines, since many perfectly healthy people also smell snuff regularly. It's allowed to smell snuff on Yom Kippur as well, since this is not included in the 5 types of pleasure from which our sages commended us to abstain.
Two more halachot for the day. 79. עין ט' מי שלקח בנזלת חריפה עד שקשה לו לנשום דרך החותם, מוצע לו לריח במשחה הנקראים ויקס, שעל ידי ריחה החזק והחריף נפתחים צינורות הנשימה. כיוון שמשחה זו אין עיקרה לרפואה אלא לפתוח דרכי נשימה ולהרוויח לו לפי שעה. What's going on over here? If someone is severely congested and cannot breathe through his nose, it's permissible on Shabbat to inhale vapors of Vicks vapor rub, which help to loosen the mucus and free the breathing process. This substance over here is not a medicine that cures any condition. It is used only to give temporary relief to people who are congested. Last halacha of the day, and we'll call it a day. Halacha K over here, that's 80. אדם הסובל מניזול קשה המפריע בדרכי הנשימה והגיע למצב שכמעט חלה כל גופו. יש להקל לו להטיף לחוצמו טיפות אף בשבת, ויש להקל בזה אף על ידי ישראל. אבל אם לא חלה כל גופו והוא מתחזק והולך כבריא, אסור לעשות לו כן. אך על ידי גוי מותר, דאף שחולה מסיע באין בו ממש. וכשיש ספק אם הגיע למצב שחלה כל גופו או לאו, יש להקל בספק דרבנן לכולו. If someone over here is so severely congested that his entire body is affected, there is a basis to permit him to use drops on Shabbat to relieve him. These drops may be administered. If the person is not severely affected by his congestion, he can continue to go about as usual. A Jewish person should not administer the drops, but it's allowed to instruct a non-Jew to do so. Even if the patient assists a non-Jew to do this, it's nevertheless permitted. When we are not sure whether the patient is ill enough to permit a Jew to administer the drops, we may be lenient since we are dealing with something forbidden only by our sages. Friends, we're going to call it a day here. This is Rabbi Leo D's wife and two daughters. Wishing you a great day. And please subscribe. Take care.